My name's Good evening, friends. My name is Jay, and I'm an alcoholic. Hi Jay. And it is a real pleasure to be with you this evening. I have a deep and abiding love for your country, and it is a real privilege to be with you. Okay, we can go way more than that, but I'll Oh, okay. translate it. Yeah, Okay. feel Um, comfortable. Just keep talking. okay. 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 Um, and it's really a great privilege to be able to talk to you about this amazing thing that has happened called Alcoholics Anonymous, a phenomenon, a, a change that happened in the world that allowed people that were enslaved to drinking to walk free. That good? Yeah, if you just say translate, I will do it. Thank you. Okay, Translate. yeah. And పేరు గోవింద్. భారతీయంగా భావిస్తున్నారు ఇక్కడికి వచ్చిన క్లాస్. ఆయన త్రాగుబోతు మన దేశం అంటే చాలా ఇష్టంగా మాటలు కృషి చేసుకోవచ్చు రాష్ట్రాలు. కాకపోతే ఆ, ఇలాంటి అద్భుతమైన ఒక మిత్రమండలి ఆల్కహాలిక్స్ అనే అంశం ఒక ఫినామినన్ అన్నారు. అంటే దీన్ని ఎలా చెప్పలేదు దేశపోతే అద్భుతానికి మొత్తం ప్రపంచానికి ఆ, తాగుడికి బానిస అయిపోయాలి అనేసి విముక్తి కలిగించాలి, స్వేచ్ఛగా నడిచేలాగా చేస్తుంది. Please go ahead. So many people don't realize that 100 years ago, alcoholism and drug addiction was basically a death sentence. There was nothing that had been found that could actually help people who were enslaved to this compulsive drinking to stop and to stay stopped, aside from putting them in jail, literally. So, our grandparents, our great grandparents, did not have any solution to this problem that I have, this alcoholism, this threefold illness, this obsession of the mind, this allergy of the body, and this thirst within my soul. And those three things together um, destroyed virtually everyone that had it. And then a couple of guys got together and came up with a way of helping each other that ended up bringing forth the big book, the steps, sponsorship, this thing that we know as Alcoholics Anonymous. But it's a very, very new movement. It's a very, very special place in time that somebody with my problem could actually be able to walk free in the world. Translate. ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా మందికి ఇది అర్థం కావచ్చు దీని ఇంపార్టెన్స్. 100 ఏళ్ళ ముందు ఇది లేదు. తాగుబోతాను కానీ జగ్ అడిక్షన్ కానీ
ఇది ఎలాంటి జబ్బు అంటే కంపల్సరీ నేను తాగిపోస్తాను. ఆపి మనం ఉండలేము ఎక్కువ కాలం. జైల్లో పెట్టడం కానీ లేకపోతే కానీ ఇన్స్టిట్యూట్లో పెట్టడం కానీ చేయాల్సి వచ్చింది. సో మన తాత ముత్తాతలకే లేదు ఇది. ఏమీ తెలియదు ఆ రోజుల్లో. ఇలా ఈ తాగుబోతున్నా కానీ 3 అంచెలుగా ఉండే జబ్బు ఏదైతే తాగాలి అని అదే తాగుడు దగ్గరికి తీసుకెళ్ళే తరస్లా తాగాక మళ్ళీ వచ్చే తరస్లా ఇంకా తాగాలి అని. ఉమ్, నా యొక్క సోల్ అంటే నా యొక్క ఆత్మ, ఉమ్, దాని యొక్క రోదన, ఆత్మరోదన, లేకపోతే దాని యొక్క దాహం అనుకో. ఈ 3 ప్రతి తాగుబోతులు ఈ 100 ముందు చంపేసేది ప్రతి టైం. సో ఇది ఇద్దరు మనుషులు వీళ్ళు బాగనుకున్నారు. వాళ్ళు ఇది అదే వాళ్ళు సంక్షేమది ఎక్కళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఇలా సూపర్గా ఉండొచ్చు. దాని నుంచి దిగ్గుచ్చి స్టెప్స్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చి ఇది ఈరోజు ఆల్కహాలిక్ అని. కాబట్టి ఇది చాలా కష్టమే. ఎందుకంటే మనకి ఎన్నో వాళ్ళగా అవుతున్నాం 2,000 సంవత్సరాలు 85 ఏళ్ళు అయింది. కాబట్టి చాలా స్పెషల్. ఎందుకంటే నాలో తెలిసి ఒక విముక్తిని కలిగించి ఫ్రీగా ఈ ఈ ప్రపంచంలో తిరగడానికి వీలుగా చేస్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes. So, how do I know that I'm alcoholic? How do I know that I have this problem? The first thing I need to tell you is that I'm 72 years old, and I came to Alcoholics Anonymous when I was 24 years old, and I have not taken a drink or used any mind-altering drugs from the time that I first met AA. When I came to Alcoholics Anonymous, the movement itself was only 43 years old. It had only been 43 years since Bill had stopped his compulsive drinking and met Dr. Bob. So now I've been sober 47 years. So I'm sober longer than the movement was when I came in. I live in Sedona, Arizona, which is an interesting and very beautiful part of the United States. I hope someday that you will come and join me here. Uh, and and the other thing that I need to tell you is that aside from my business career and my family life and all that stuff, that I'm a historian and have done many projects. I've been involved with the General Service Office in my research, but I work mainly with the Stepping Stones Foundation, which is the place that Bill and Lois lived for most of their lives. And I've been a biographer of Bill for many years and made a film about him recently and have a little book that goes along with the film coming out. So I've been able to stay interested and engaged in AA at an intellectual level, but more importantly, I found recovery from a hopeless state of mind and body. And I want to talk a little bit about that because that's why we're here to
in my country, they say we catch alcoholism, the disease of alcoholism, through our ears. We hear people talk about it and we go, oh, yeah, I got that. I've done that. I felt that way. So these are the ways that we identify, and hopefully we learn to do the same things that people did to get well, in the same way that we used to mimic people in the way that they drank and used to get sick. And so it's kind of a thing of learning from the people that have been down the path before. అవునా? ఏంటి ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే 472 సంవత్సరాలు వయసాను. ఆయన 24 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఊరికి వచ్చారు. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా అందుకని వేరే మనకు ప్రజలు కానీ ఒప్పుకోలేదు. ఆ, అప్పటికి 43 ఏళ్ళే దీని వయసు ఏది. ఉమ్. సో 43 ఏళ్ళే ఉంది అప్పుడు ఢిల్లీగా రాపి ఆయన డాక్టర్ బాబుని కలవడం. ఈ రోజు వాళ్ళు 47 ఏళ్ళు సోదరు అంటే ఆ రోజు నేను వచ్చినప్పుడు ఆ, ఆ, ఏంటంటే ఆ రోజు నేను వచ్చినప్పుడు 43 ఏళ్ళు అయితే ఈ రోజు 47 ఏళ్ళు చదివింది. ఏంటి నేను వచ్చినప్పుడు ఏ వయసు కంటే ఈ రోజు నాకు బ్రైట్ ఎక్కువ. ఆ, ఆయన సెడోనా అరిజోనా చాలా అందమైన ప్రదేశం. మీరు అందరూ ఒక రోజు వచ్చి ఆ, నన్ను ఇక్కడ జాయిన్ అవుతారని ఆశిస్తున్నాను. అయితే ఇది ఏం చెప్పాలంటే ఆయన మామూలుగా ఆయన వ్యాపారస్తుడు, కుటుంబం ఉంది, అది అంతా ఉంది. అది కాకుండా ఆయన చరిత్ర రాశారు తిరుపతి. సో చాలా చాలా ప్రాజెక్టులు చేశాను. ఏంటంటే జనరల్ సర్వీస్ తీసుకొచ్చి రీసెర్చ్ చేశాను. మెయిన్గా స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఫౌండేషన్ అని ఉంటుంది. బిల్గారు స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఉంది ఫస్ట్ బిల్గారు. దానికి కూడా చాలా పనిచేసాను, చాలా ప్రాజెక్టులు. ఎక్కడే ఉందో ఆ స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ బిల్లు గారు లూయిస్. సో ఆ, ఏంటంటే ఈ మధ్యన ఒక సినిమా కూడా తీశాను. ఇంకొక చిన్న పుస్తకం కూడా రాసింది. సో నేను జీవితాంతం కూడా ఏలో ఇంట్రెస్ట్ చూపించగలిగాను, ఎంగేజ్ అయ్యి ఉన్నా. ఒక అంటే ఇంటలెక్చువల్ లెవెల్ ఎంగేజ్ అయి ఉన్నాను. ప్రతి దానికంటే ముఖ్యమైనది రికవరీ. నిరాశాజనకమైన స్థితి గల నా మానసిక స్థితి నుంచి నా శారీరక స్థితి, దాని గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటాను. ఎందుకు నేను ఉన్నా మా దేశంలో ఏమంటారంటే రాజభూతాలను అనేది నేను పట్టుకునేది ఇంటూ పచ్చుకోవాలి. ఇతరులు మాట్లాడుతుంటే ఆ, ఆ, సో దాన్ని వింటూ నేను పట్టుకుంటాను. ఓ ఇది కూడా నేను చేస్తాను కదా, ఇలాగే ఉంటాను కదా. అలా నేను పచ్చుకుని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఈ జబ్బు నుంచి నయం అవ్వడానికి, అది నేను చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో ఇది నేను నేర్చుకునేది ఇతరుల నుంచి. కొంతమంది ఇదే దారిలో వెళ్ళే ఇతరుల నుంచి నేను నేర్చుకుంటాను. గో హెడ్. So, how do I know that I'm alcoholic? How do I know that I'm one of these people that has this problem? Well, I grew up in a household where my father was a drinker, and
And my mother didn't drink, but she was always angry. And so the household that I was brought up with was not really a place where one learned to relax, shall we say. It was not a peaceful place. And what I was the short guy. I was not very big physically. I can't throw the ball as far. I can't run as fast. I can't do the things that many of the guys that are bigger and tougher and stronger than me can do. But when I turned 12 years old, I found something. I found a talent. I found a something that I could do better than other people, and that was to drink alcohol. I could drink alcohol more than people that were bigger and tougher and stronger than me. I thought this was a gift from the gods. But what it actually was or is a manifestation of an allergy. When I put alcohol in me, it affects me in ways that it does not affect 90% of the population. And this is the baffling thing about alcoholism, that you can take people and give them narcotics every day for 3 weeks, and you have 100% of them become drug addicts. With alcohol, it seems to be about 10 or 15 out of 100 that when they drink, they get addicted to it in a way that other people don't. And so, throughout time, throughout history, or in our very own homes, people say, why can't you just quit? Why can't you just stop? Everybody else is able to do that. What's wrong with you? And this is a very difficult situation. Please. సో నేను నేను తాగుబోతున్నాను నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? నేను మీ అందరిలో ఎక్కడిగా వచ్చాను, నాకు ఒక సమస్య ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది? అయినా ఒక ఉమ్, ఏంటంటే ఒక ఆయన కుటుంబంలో ఆయన నాన్నగారు తాగేవారు. ఉమ్, మా అన్నగారు తాగకపోయినా చాలా కోపంగా ఉండేది. ఉమ్, సో అలాంటి ఇంట్లో అది రిలాక్స్ అయ్యే ప్రదేశం కాదు. ప్రశాంతమైన ప్రదేశం. కాబట్టి నాకు ఇంత తృప్తిగా ఉండేవారు. ఫిజికల్ గా కూడా పెద్ద బలంగా ఉండేవారు కాదు. బలి తీసుకురావాలన్నా ఎక్కువ దూరం ఎక్కర్లేదు, అంత ఫాస్ట్ గా పరిగెత్తలేరు. చాలా మంది వేరే పిల్లలు ఇవన్నీ చేయగలిగారు, బలంగా ఉండేవారు వేరే పిల్లలు. అయితే 12 ఏళ్ళు వయసు వచ్చేసరికి నాకు టాలెంట్ కనుక్కున్నాను. అది టాలెంట్ అనుకున్నా ఆ రోజుల్లో. ఉమ్, మిగతా వాళ్ళకంటే బాగా చేయగలుగుతాను ఇది. అది ఏంటంటే తాగుడు తాగటం, ఇతరుల కంటే ఎక్కువ తాగగలుగుతాను. ఆ, కానీ మనకి ఈ, ఉమ్, దేవుడి నుంచి డిస్టెన్స్ తాగకపోతే తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే అదొక ఎలర్జీ. ఒక చుక్క తాగాక ఇంకా తాగాలన్న ప్రశ్న మొదలైంది. నేను ఒకసారి నాలో త్రాగుడు వేసానంటే, మందు వేసానంటే, ఉమ్, సుమారుగా 90% మందికి అలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎఫెక్ట్ ఇది నిజంగా విషయం. సో ఒకవేళ జ్ఞానకి ద్రవ్యాలు ఉంటుంది, ఓ మనిషిని పట్టుకుని ప్రతిరోజు 3 వారాల పాటు రోజు వాళ్ళకి నచ్చని ఇస్తారు.
సుమారుగా 100% మంది డ్రగ్‌కి పోతారు ఆ మనుషుల్లో. కాకపోతే త్రాగుడుకొచ్చేసరికి 10, 15% వాళ్ళు తాగినప్పుడు ఆ! ఏంటంటే ఉత్తి 10, 15% మంది వచ్చుంటారు. అయితే మన చరిత్రలో ఆ! లేకపోతే మన సొంత ఇళ్లల్లో ఒకటే చిట్కా తెలిసి కాపలేవు. మిగతా వాళ్ళందరూ ఆపగలుగుతున్నారు కదా! నీతో ఏంటి? నీ తేడా ఏంటి? ఇది చాలా కఠినమైన పరిస్థితి పిల్లలు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. So I'm a nervous kid. I don't feel like I fit in. I'm anxious. And many people, when they describe the highest religious state one can be in, is that their body, their mind, and their spirit is all in the same place at the same time. The beautiful thing we did when we started the meeting was meditate so that we get that and we share that. Beautiful, beautiful. I was so glad that this is the way that you opened your meeting. But so I'm a nervous person. I've never had it where my body, my mind, and my spirit are in the same place. And yet I take a drink and then suddenly my body, my mind, and my spirit are all in the same place. Now, it took a while for that to actually happen. It wasn't like I just took the first one and bang, it was that. But what happened is that for the first time in my life, I felt settled. I felt centered. And if you've never felt that way before, as I did, I will do anything that I can to be in that state as often as I possibly can. And so I start drinking. I'm a kid, so I'm using drugs too because it's harder to get alcohol. And, but every time I'm able to do it, it's like I can breathe freely. And I'd never really experienced that before. So this is the magic that alcohol gave to me. My body, my mind, and my spirit all being at the same place at the same time. And so I enjoyed it. I had a good time with it. I did not get into a lot of trouble when I was when I was just starting out. Our Chinese friends have a proverb that describes this thing that I have better than anything that I know of. It says the person takes a drink, and then the drink takes a drink, and then the drink takes the person. And I'll spend the next little bit of time describing that happening to me because it's important for me to realize that I wasn't a bad person getting what I deserved because that's what I thought. But what happened is that I have an allergy of my body that when I take a drink, I want another, and then another, and then another.
that's the other thing that's very different about alcoholism than other problems, is that we can have a group of people that we're with this morning or this evening, and we can all sit down and have a drink. I'm sorry, not this group, excuse me. But you can take a group of 30 people and they all sit down and they have a couple of drinks, and 25 of them get up and leave. But five of us, we've got that thing of the drink taking a drink and then the drink taking the person. And so I have a physical allergy to alcohol. Now, to me, this is the most important thing about step one. If I can get that I am bodily different than my fellows, I got a shot. Because if my body is different, it's not going to change. No matter what I think, no matter what I believe, no matter where I work, no matter who I sleep with, all that stuff, thinking that that is what's going to change me, make me okay, and then I'll be able to drink. It's not it. I cannot successfully put alcohol in my mouth in any form whatsoever. ఏంటి ఎప్పుడు నర్వస్ గా ఉండే అంటే నరాల కొంచెం ఎప్పుడు ఎప్పుడు యాంగ్షియస్ గా ఉండేవారు అంటే బయట అందరిలో ఎప్పుడు అలానే చాలా మంది ఏమంటారంటే ఏమైతే మట్టి ఉన్నతమైన స్థితి ఏంటంటే ఒక మతం రిలీజియస్ స్థితి ఉన్నట్టు ఆధ్యాత్మిక స్థితి వారి యొక్క రా వారి యొక్క ఆత్మ ఒకే పాట ఉంది. మనం మీటింగ్ మొదలు పెట్టినప్పుడు మెడిటేషన్ అది వీక్ ఈ ఆత్మ బోధ ఒక చేత పెట్టుకున్న ప్రాక్టీస్. అయితే నేనంటే ఎప్పుడు ఏదేదో ఆలోచన వస్తూ ఉంటాయి. ఏదేదో నా ఆడియో చార్ట్ అనుకున్నా ఇంకో చార్ట్ అనుకున్నా కాకపోతే నేను తాగినప్పుడు సడన్ గా ఏమవుతుందంటే నా బాడీ నా స్పిరిట్ అంటే ఒకే చేస్తుంది. కాకపోతే మొదటిసారి మొదటి డ్రింక్ చేద్దాము కాకపోతే మొదటిసారి నా జీవితంలో సెటిల్ బా కూర్చున్నావురా బాబు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. సెంటర్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు అన్నగా. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఆ భావం లేకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి మొదటిసారి అలా అనిపించింది. ఇంక ఏదన్నా చేస్తాను భావన ఎన్నిసార్లు అనుభవించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. తీసుకుంటాను. ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో తాగుడు మందు దొరకడం కష్టం ఆ ఏజ్. కానీ ప్రతిసారి దొరికినప్పుడు ఊపిరి పీల్చుకోలేదు అంట. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. సో ఏంటంటే ఈ తాగినప్పుడు నా బాడీకి నా మైండ్కి అన్నీ ఆత్మకి ఒకే చోట ఉండే అనుభవాన్ని కలిగింది. నేను ఎంజాయ్ చేశాను. ఎట్లా ఎంజాయ్ చేస్తాను పక్కల్లో చాలా సత్యాలు వేసేస్తాను. అయితే మన చైనీస్ స్నేహితులు ఏమంటారంటే వాళ్ళు
ఒక ఒక పెయిన్ ఒక మనిషి ఒక మనిషి ఒక ఫస్ట్ డ్రింక్ తీసుకుంటాం, ఆ డ్రింక్ ఇంకో డ్రింక్ తీసుకుంటాం. ఫైనల్గా ఆ డ్రింక్ మనిషినే తీసుకుంటాం. ఇంకో కొంచెం సమయం ఆ, ఇది ఎలా జరిగింది నా జీవితంలో మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం. నేను చెడ్డవాణ్ణి కాదు, నేను కాలేదు ఏమనుకున్నానంటే నేను చెడ్డవాణ్ణి. మంచిగా నాకు జరుగుతుంది. అప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఒక ఎలర్జీ ఉందండి బాడీకి. ఒక డ్రింక్ తీసుకోగానే ఇంకోటి కావాలంటే ఇంకోటి కావాలి, అలాగే ఇంకో కావాలంటున్నాను. అది తాగుబోతనానికి ఉన్న ప్రత్యేకత. అలా ఇప్పుడు ఇక కొంతమందిని ఆ, ఇప్పుడు మన 30 మందిని తీసుకున్నాను రెండు పెట్టుకోవాలి. 5 మంది బాగానే ఉంటారు, లెగ్స్ వెళ్ళిపోతారు. అయితే 5 మటుకు కూర్చొని పెట్టుకుని ఆ, అదే ఒక డ్రింక్స్ ఇంకో డ్రింక్ తీసుకోవటం, దాని తర్వాత ఆ డ్రింక్స్ అనుకుని తీసుకోవటం. ఉమ్, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. చాలా ముఖ్యమైన చెప్పండి ఎనర్జీ అనేది. నేను ఎప్పుడైతే ఎక్కుతుంటానో నేను శారీరకంగా ఇతర మనుషుల నుంచి వేరేగా ఉన్నాను, వేరే వల్ల నేను తాగలేను. ఆ, ఎందుకంటే శరీరం మారదు కదా, శరీరం అదే నా జీవితం. ఆ, నేను ఎలాగైనా ఆలోచించినవండి, నేను ఏదైనా నమ్మనివ్వండి, ఎక్కడైనా పనివ్వండి, ఎలాగైనా పడుకునేవ్వండి, ఆ, ఆలోచనలు ఎలాగైనా ఉండేవండి. ఆ, శరీరం అయితే మారదు. మారుతుంది అనుకుంటే మూర్ఖత్వం అవుతుంది. సో నేను నా నోట్లోకి మందు వేయలేను, ఎలాంటి రూపంలో కూడా అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. Thank you. So I got this body thing going on. I got this physical challenge. And then what happens is that it triggers what we call the obsession of the mind. From the time I really, got 2 or 3 years into drinking, I was either thinking about drinking, I was drinking, or I was getting over drinking. It always was topmost in my mind. And why is that? I was a nice kid. I was raised in a home where people weren't, eating people. I mean, it was um, but yet I don't seem to be able to make a decision regarding alcohol because the mind keeps telling me that this time it will be different, even though all the evidence shows that it is. And so what happens is I start making what appears to be decisions. Actually, it's the drink, it's alcohol that's making the decisions for me. But it looks like I'm making a decision. I don't know if this ever happened to you. You come home and they've changed the locks on the door, so you can't get in. You bang on the door and you finally they open it and they say, "Where have you been? You knew my mother was coming for dinner last night. And here it is. It's the middle of the next day. What's up?" And I don't have any way of describing until I meet you in Alcoholics Anonymous about this thing, about the phenomenon of craving and the obsession of the mind. I knew that your mother was coming over for dinner on Wednesday. And it's Tuesday evening, and I get off work and I go have a couple of drinks with the guys. Now,
I think I'm just going to have a couple drinks with the guys. But what happens is we start going and we drink all through the day or all through the night, Tuesday evening. And then we go to an after hours place and we drink until the morning. And then we go to a bar that opens up first thing in the morning and we drink there and have a little something to eat. Then we go get a little of that cocaine so we can keep drinking, and we drink all through the day Wednesday, all through the night. And now it's Thursday in the middle of the day, and suddenly I'm done. And I come home. Now it looks like I made a decision to not come home and be with you and your mother. But in truth, I have this phenomenon of craving that dooms me to drink until I'm done. It's kind of like dancing with an elephant. You're not done until the elephant says you're done dancing. And and so I think that what I'm doing is I'm making these decisions. Or they tell you at work, don't have anything to drink. Sure, I'm not going to have anything to drink. And then I have a few beers because in my mind, beer is not drinking. It's what you do between drinks. But they think that what I am is a liar because I've had something to drink. I don't think that's lying. My mind is not, so I've got this obsession of the mind that compels me that once I take the first drink, now if I don't take the first drink, I don't have that problem. And this is the remarkable thing that Alcoholics Anonymous came up with. And they only came up with it because so many alcoholics had died for so long. If we can stay away from the first one, we can get through this day. And we only have to not drink today. We don't have to not drink forever or 47 years or any of that. Just today, and sometimes today is too long. I just have to not drink right now. I just don't have to take that first one. Because if I do, it's just like me picking a gun up and putting a bullet in my brain. I don't know what's going to happen. But yet I think that behavior is normal. So I start violating the trust of everyone that ever puts any in me. If you're my lover, if you're my employer, if you're my professor, if you're my friend, we'll be sitting together and we'll say, okay, tomorrow we're going to do something really fun, and we'll get together at 8 o'clock in the morning. And what happens? 8 o'clock in the morning comes, and I've already been drinking a little bit, and the phenomenon of craving sets in, and I'm focused on the drinking, and I don't meet up with you. Next time you and I see each other, you're upset with me, and I can't explain my behavior. This is the baffling thing about the mental component of this alcoholism that I have. Once I take a drink, does this happen every time? No, but it happens often enough that my life slowly gets destroyed because I destroy all the relationships. Nobody can trust me. And I learned that I can't even trust myself. And I think what I am is I'm a bad person. But what I have is alcoholism, a threefold illness. Please. సో ఈ శారీరక టాలెంట్ ఉంది మన దగ్గర. ఈ ఒకవేళ నేను మందు ఆపేసిన ఏంటి, నాకు ఒక బుర్ర ఉంది. ఆ బుర్ర ఎప్పుడు మళ్ళీ తాగదని వస్తుంది.
ఎవరిలో ఒక ప్రశ్న ఉంది. ఆ, నేను ఎప్పుడైతే 2-3 ఏళ్ళు తర్వాత తాగుడు కెరియర్లోకి వచ్చానో అప్పటి నుంచి ఏమవుతాం మొదలు పెట్టిందంటే either నేను తాగుడు గురించి ఆలోచిస్తున్నాను, లేకపోతే తాగుతున్నాను, లేకపోతే తాగింది దిగడానికి ఇబ్బందులు పడతాను. అంతే, ఈ మూడే జరుగుతుండేవి. ఇది ఎప్పుడు నా బుర్రలో ఈ మూడే ఉండేవి. ఎందుకు నేను ఒక మంచి పిల్లాన్ని. ఆ, నేను మామూలు అంటే నేను ఏదో ఇన్ఫినిటీ వేసే కుటుంబంలో పెరగలేదు, అట్లుగానే పెరిగచ్చు. అయితే త్రాగుడు ఆ గురించి నేను ఎప్పటికీ డెసిషన్ తీసుకోలేకపోయాను. నేను అలా అయితే తాగాలి, ఎందుకంటే ఈసారి వేరేగా ఉంటాను అని నా బుర్ర ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటుంది. అయితే నా దగ్గర ఉన్న ఆధారాలన్నీ దాని విరుద్ధంగా చెప్తాయి. సో నేను మళ్ళీ తాగడానికి డెసిషన్ తీసుకుంటా. యాక్చువల్లీ నేను డెసిషన్ ఏం తీసుకోవట్లేదు, నా చేతుల్లో లేదు అది. నేను తీసుకుంటా అనుకుంటా, నేను తీసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఆ, కాకపోతే నేను తీసుకోవట్లేదు, అది నా డబ్బు తీసుకుంది. ఎప్పుడైనా నీకు జరిగిందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ ఆ, ఇంటి తాళాలు కూడా మార్చేశారు ఇంట్లోకి రాకడం వల్ల. ఫైనల్ గా తలుపు పెట్టేస్తే తలుపు తీసి అక్కడికి వెళ్ళినా ఎన్ని రోజులు అని అడుగుతాను. మా అమ్మగారు నేను రాత్రి డిన్నర్కి వస్తారని మీకు తెలుసు, అయినా ఇంటికి రాయలేదు. సో అప్పుడు మనకు కలిసేదాకా ఇది ఎలాగా డిస్క్రైబ్ చేయాలో అర్థమయ్యేది కాదు. ఏంటి ఈ క్రేవింగ్ ఒకసారి మంది తాగేస్తారు, ఇంకా చాలని చెప్తుంది. తాగినప్పుడేమో తాగుదామని బుర్రదు అప్సెషన్ అర్థం అయింది. సో ఏమో నిన్న రాత్రి మా అమ్మగారు వస్తున్నారు కదా, ఈరోజు మంగళవారం, అదే ఆయన బుధవారం వస్తున్నారన్న థర్స్డే. ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడ పోయి మంగళవారం రాత్రి ఏం చేశాను, ఆ, ఆ, పని నుంచి బయటకు వచ్చి సర్లే కొన్ని కొన్ని డ్రింక్ వేద్దాం అని తాగుతాం. ఏమవుతుంది దాని తర్వాత, మొత్తం రోజంతా తాగుతాం, మళ్ళీ రాత్రి అంతా తాగుతాం. దాని తర్వాత కొంచెం కుక్కని కూడా తెచ్చుకుంటాం ఇంకా తాగడానికి. ఇంకా 2 రోజులు తాగేస్తాం. తింటే అప్పటికి అదే గురువారం వచ్చింది, గురువారం మధ్యాహ్నం అదంతా నాకు ఇంకా చాలా అనిపిస్తుంది, నేను అయిపోయింది నేనే కాదు. అప్పుడు నేను ఇంటికి వచ్చాను, నేనేదో నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఏంటి ఇంటికి రాకుండా గారు నాకు కలవటం ఇష్టం లేదు. అయితే నిజానికి నేనే నిర్ణయం తీసుకోలేదు, ఒకసారి మందు పెట్టుకున్నాను, మందు నిర్ణయం తీసుకున్నాను. ఇంకా నేను చాలు అనే కదా తాగుతూనే ఉంటా, అది ఎన్ని డ్రింకులు అవ్వచ్చు ఎన్ని రోజులు అవ్వచ్చు. ఇంకా ఏనుగుతో డ్యాన్స్ చేస్తున్నట్టు ఇది. ఆ, ఏంటంటే ఏనుగు డ్యాన్స్ వదిలేసేదాకా నువ్వు డ్యాన్స్ చేస్తూనే ఉండాలి, నీకు చాయిస్ లేదు డ్యాన్స్ వదలడానికి. అయితే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, నేను అబద్ధాలు చెప్తున్నాను అనుకుంటారు. నేను అబద్ధం చెప్పట్లేదు, తాగు అని అంటూ అనుకుంటాను మనకి. సో ఈ అబ్సెషన్ ఉంటుంది మైండ్, ఇది ఏంటంటే మళ్ళీ మళ్ళీ తాగుడు దగ్గర తీసుకెళ్తాం. ఈ మొదటి డ్రింక్ గురించి సో ఇది తప్పిపోతే ఆల్కహాలిక్స్ అలా ఎక్కువ గొప్పదాన్ని. ఎందుకంటే దీని వల్ల తినే తాగుడు చచ్చిపోయి ఇది పట్టుకెళ్ళాలి. ఆ మొదటి డ్రింక్ నుంచి దూరంగా ఉంటే ఎలాగో అలాగే గట్టెక్కేయచ్చు రా.
ఎప్పటికీ తాగేలా పెట్టుకోలేదు. ఒక్క రోజుకి 47 వేలకి తాగా అలా అప్పట్లో అప్పుడప్పుడు ఒక రోజు కూడా చాలా ఎక్కువ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు తాగుతాను. ఇప్పుడు ఈ క్షణం తాగుతాను. అయితే మళ్ళీ దాన్ని తీసుకుని నోట్లో పెట్టుకున్నట్టు అది దిగినట్టు దిగినట్టు. ఎందుకంటే ఏమవుద్దో తెలియదు. అందరి యొక్క నమ్మకం పోగొట్టుకుంది. నా లవర్ అవ్వచ్చు, నా పనికి అవ్వచ్చు, నా ప్రొఫెసర్ అవ్వచ్చు, సరిపోతుంది. ఏంటంటే చాలా మజా చేద్దాం అని వెళ్తాం. ప్రతిసారి ఈ విషయాలు జరగకపోతే కాకపోతే జరుగుతూ వెళ్తాయి గొడవలు. జరిగి ఫైనల్గా నా మానవ సంబంధాలన్నీ ఇరుగుతాయి. ఫైనల్గా ఏమంటారు అంటే నన్ను నేను నమ్మటం నేను చెడ్డోని నన్ను నమ్మటం లేదు. అయితే నా జీవనం అంటే త్యాగం చేస్తాను. 3 రకాలుగా ఉండేది జడ్జి అని చెప్తుంది. ప్లీజ్ డే. So when you learn, or no, not learn, when one cannot trust oneself, that is the ultimate definition of a soul sickness. I can intend it, and it's not like this happened all the time, but it happened like once or twice a week, and it gets to the point where I can't tell the true from the false. When I tell you I'm going to do something, I'm not sure that I can do it, and so I can't hold a job because I can't show up regularly. And I intend to, but yet my drinking keeps me from doing that. I can't be in any kind of a friendship or a love relationship. Why? Because sooner or later people just say, no, nah, I need someone to be here for me. Bye. I don't have any place to live. I'm sleeping in my car. I'm driving around stealing gasoline and liquor. Get a little work here and there, but it was so pathetic. And yet, because I'm able to get enough to drink, it seems okay. It seems okay. And so one of the things that happened is that I reached the point where I kept getting arrested and arrested and arrested, and I'm not a criminal, but I'm driving drunk, I'm walking drunk, I'm sleeping outside, things that people don't like, and I was not raised to be like that, and I can't justify my behavior to myself. So I have this soul sickness. I can't rely on anything, much less any kind of a power. And I was talking with my father. I just got out of jail again, and we're having a drink together. And he says, "Do you think you have the disease?" And I don't know. In 1979, in my country, Alcoholics Anonymous as an organization was still fairly anonymous. You had to know somebody in order to find a meeting. Probably very much like things are in your country now. And anyway, he said, "I want you to talk to a friend of mine." So I went and I called this guy up, and he said, "Meet me tomorrow morning, but don't have anything to drink. And don't smoke any of that stuff either." And we got together, and he described how this thing had changed for him.
He described being just consumed with all kinds of problems, and then he met AA and he didn't have the problems anymore. And on and on and on and on and on. And finally I said, well, do I need psychiatric treatment? Do I need religion? Do I need to go to a clinic? And he looked at me and he laughed. And he said, young man, if you or your family can come up with the money that it will cost to put you into clinic, $3,000 at the time, he said, go up and drink that money up. Drink that $3,000 up. And when you're done, call Alcoholics Anonymous because they do it for fun and for free. And then he got up and he said, if you want AA, kid, it's in the white pages of the phone book. Good luck. And he left. And I went home to my grandmother's house. She let me stay there that night. And I poured a big glass of whiskey and I called Alcoholics Anonymous. And that was on the 2nd day of May in 1979. That's the most important day of my life because it's the day I met you. So I have this drink and I end up at a meeting and I walk into this meeting. Now, I want you to know that I need to drink. I need to drink. We can talk about anything else. And I'll say that I'll do this and I'll do that, but I need to drink. I know this more than I know I need to breathe. And I walk into this meeting of Alcoholics Anonymous and I hit a field of consciousness that was so powerful that I have not had a drink since then. Now, that doesn't mean that for my first almost 100 days, I wasn't thinking about drinking all the time. It was always there. But yet I met you, bang, and something happened. I was exposed to a tribal wisdom that was so profound, that was so powerful, that explained to me my behavior, and more importantly, how that could fundamentally stop. And I'd never been in a situation like that before. I looked up and I saw the steps on the wall and I went, oh no, it's come to this. But then I saw the traditions and I went, oh, I might be able to stay here. And there was a man there, the third person that talked at the meeting, he looked right at me. And he talked about when the family left, how he cried the big tears. And inside he's going, yes, now I can drink and there won't be anybody to bother me. And he talked about knowing just how deeply to cut himself at work so that he could go and get the drink that he needed. And I understood that. And this man looked right at me and he said, you don't ever have to feel the way you feel about yourself ever again if you're willing to do the things that I've done. And this is why I'm with you today. To say that you don't have to feel the way you feel about yourself ever again if you're willing to do the things that I've done. Please. లాస్ట్ ఏంటంటే అక్కడ ఎక్కడ పెంచి ఎక్కడ వచ్చి పని పెడుతుంది కార్లో పడుతున్నారు. ఇది చాలా ఘోరంగా ఉంది పరిస్థితి.
ఏంటంటే తాగు మంది దొంగతనం చేసేవారు, లేకపోతే కొంచెం పెట్రోల్ దొంగతనం చేస్తున్నారు. అరెస్ట్ చేసి అరెస్ట్ తర్వాత క్రిమినల్ కాదు, అంటే తాగి నడిపోయాను, తాగి నడిపోయాను, బయట పడుకున్నాను. నేను నన్ను అలా పెంచలేదు, నన్ను అలా పెంచలేదు. నాకు ఒక ఆత్మ జబ్బు వచ్చింది ప్రస్తుతం. సో నేను జైలు నుంచి బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ తాగాను. మొత్తాన్ని మా నాన్నగారు అడిగారు, నీకు ఏమైనా జబ్బు ఉందా మేడం? నాకు తెలియదు జబ్బు అని. 1979లో అమెరికాలో కూడా ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ఆర్గనైజ్ చేసినాను. ఇప్పటికీ ఇదంతా అనామతే. మీకు ఎవరైనా తెలిస్తేనే ఆర్గనైజ్ చేసినవి ఇవన్నీ తెలుస్తుంది. ప్రాబబ్లీ మీ ఇండియాలో కూడా ఇప్పుడు ఇంకా అలాగే ఉన్న పరిస్థితి. మాకప్పుడు అలా ఉండేది పరిస్థితి. సరే, ఆ, మా నాన్నగారు, నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు, ఆయనతో మాట్లాడు. నేను ఆయన ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఒకటే అన్నాడు, అరే నువ్వు తెచ్చుకోవాలి, సో మందు తాగకుండా గంజాయి కొట్టకుండా రా. సో ఆయన కలిసి అయితే నెక్స్ట్ అంతా చెప్తూ వస్తుంది అధికారులు మొత్తం అన్ని రకాల సమస్యలు అన్ని ఎలా ఉండేవి, ఏవో ఎలా వస్తుంది ఆయన జీవితంలోకి. దాని తర్వాత పెద్దగా సమస్యలు లేకపోతే ఇంకా అలా చెప్పుకుంటూ వస్తుంది. నేను అడిగిన పుస్తకాలు చదవాలి, సబ్జెక్ట్ కావాలా, లేకపోతే మతం తీసుకోవాలి, లేకపోతే సినిమాకి వెళ్ళాలి, అడిగితే నాకు ఎక్కువగా నవ్వేది. ఆయన ఒకటే అన్నాడు, ఒకవేళ నీకు చాలా క్లినిక్ అవసరం అయితే క్లినిక్ అయ్యే ఖర్చు మీ ఫ్యామిలీ దగ్గర తీసుకుని $3,000 అంతా అవుతుంది ఆ రోజుల్లో, తీసుకుని శుభ్రంగా 3,000కి తాగి అప్పుడు ఆయన. సో ఎందుకంటే ఆల్కహాలిక్స్ అసలు సరదాకి విచిత్రంగా చేస్తాం. ఇప్పుడు ఆయన లేచి నీకు ఏవో కావాలంటే ఫోన్ బుక్ లో ఉంది, ఫోన్ చేసిరా, గుడ్ లక్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోవాలి. అది ఆ రోజు దగ్గర ఇంటికి వెళ్ళి పెద్ద గ్లాస్ విస్కీ తీసుకుని తాగి అప్పుడు ఆల్కహాలిక్స్ అది మే 2, 1979. నా జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన రోజు, ఎందుకంటే ఆ రోజు నన్ను కలిసాం. తాగేసి దీనికి మీటింగ్లో కూర్చొని సో తర్వాత ఆ డ్రింక్ అవసరమైంది. నేను ఇది చేస్తా అది చేస్తా కాబట్టి నేను అనుకుంటున్నాను. తాగుడే నాకు ఇంకా బాగా వచ్చింది, ఊపిరి పీల్చుకున్నాను. ఒక్కసారి ఆల్కహాలిక్ అనానమస్ పెట్టాక ఏదో జరిగిందండి, ఫీల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే దేవుడి యొక్క ఏ పని చాలా పవర్ఫుల్. ఆ రోజు నుంచి మళ్ళీ మర్చిపోలేదు. తాగుడు గురించి ఆలోచించట్లేదని కాదు, మొదటి 100 రోజులు దాదాపు రోజు గురించి ఆలోచించాను. అంటే మళ్ళీ తల్లిదండ్రులు కానీ ఏదో అయింది. ఒక మిశ్రమండలి ఒక కలిగ యొక్క వాళ్ళ విజ్డమ్ అంతా నాకు చాలా పవర్ఫుల్, చాలా అద్భుతమైన విషయం.
ఏమవుతుందో నాకే తెలియదు. నేను ఒత్తిడి అలాంటిది అనుభవించింది. గోడ మీద స్టెప్పులు రాశారు. దాంట్లో అంతా దేవుడన్నా అమ్మా ఇప్పుడు నేను దీంట్లోకి రాగానే అంటారు. లేకపోతే ట్రెడిషన్స్ చూసాక ఆ ఫోన్లో ఒకటి ఉండగలుగుతానేమో అనుకున్నాను. ఆ, మూడో వ్యక్తి ఏంటంటే నేను బయటకు ఓడుస్తున్నా లోపల తాగాలని ఉండదు. ఆ, ఆ, అని ఆయన అనుభవం చెప్పడం నాతో ఎక్కువ. చాలా చదివాను. కాకపోతే ఇవన్నీ నేను ఎప్పుడు అనుసరించలేదు తమ్ముడు. కాకపోతే నేను చేసింది నేను చెయ్యను. అప్పుడు నేను ఇలా ఫీల్ అవుతాను. నువ్వు ఆ ఫీలింగ్ నుంచి బయటకు రావాలంటే నేను చేసింది చేయాలి. ఆ, చేయడానికి నీకు ఆ ఇష్టత ఉంటేనే ఇవన్నీ వస్తుంది అంతే. ప్లీజ్ గో హెడ్. We have almost we are almost time, so probably 5 or 10 more minutes. So I sat there in that room and people talked about drinking and that they had met AA and they weren't drinking anymore. They talked about, they had this whole language that I didn't understand about, steps and sponsors and this and that and other thing. But I caught alcoholism at that meeting. I knew that those people had been in a state where their minds had allowed them to end up in all kinds of situations, that their drinking had gotten them into all kinds of situations, and yet they had been relieved from doing it again. And this was the thing that was so revolutionary about what it is that we do in AA, is that we say it's the first drink, not the third, not the fifth. We stay away from the first drink. And as long as we don't activate this physical allergy, our minds work most like most other people. But we need to have a replacement for this soul sickness, for this spiritual illness. And this is where the steps come in. Now, at the end of that first meeting, there were some guys that took me down to the beach afterwards, and they just talked. They invited me along. They were nice to me, and they told me that we don't use other mind-altering substances because it leads us to drinking. That if there's anything in our lives that leads us to drinking, we need to walk away from that. And so gradually, little by slowly, we start to rebuild our lives. Now, I almost drank my third day. That night, um, I ended up back at the clubhouse and somebody got me a copy of the big book because I didn't want to look like I was going to Bible study. And I had this copy of the big book, and he told me, now look, if you can find yourself in this book, you got a shot. And so I went home. In those days, I wasn't sleeping yet. They told me that this was the last time I ever had to withdraw from alcohol. I didn't believe them, but they told me that. And so I'm walking around, I'm smoking, and I'm sweating, and I'm at my grandmother's house, and I'm reading the big book, and I get into the doctor's opinion where Silkworth talks about the sense of ease and comfort that comes from having a few drinks.
Now, I'd never heard anybody describe it that way, but I knew what he was talking about. When that third one stays down and I can light my own cigarette, I could use my whole lung capacity. And I keep reading, and I don't really understand what I'm reading. I wasn't interested in Bill's story and that world war and that stock market crash and all that stuff. But I kept reading, and I found things that described how I'd been living. And I hadn't been able to describe how I'd been living to myself, much less anybody else. And so this was the wonderful thing that happened for me. Please. సో ఆల్కహాలిక్ అనానమస్ మీటింగ్ లో ఆగురు గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఎలాగే కలిసింది మాట్లాడుతుంది. అయితే నాకు అర్థం కావట్లేదు కదా, స్టెప్స్ అంటున్నారు, స్పాన్సర్ అంటున్నారు, ఇంకా ఏదో చేస్తున్నారు. కాకపోతే తాగుబోతున్న గురించి మొత్తం నాకు అర్థమైంది. ఏంటంటే తాగుడు వల్ల రకరకాల పరిస్థితులు వాళ్ళు చిక్కుకున్నారని అర్థం. సో ఆ మొక్కలు అర్థమైంది. కాకపోతే మళ్ళీ చేయకుండా ఉంటున్నారు అలాంటివి. ఇది నాకు సూపర్ అనిపించింది అన్నమాట. మళ్ళీ ఆ చెత్త అంతా చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అయితే వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్తారు ఫస్ట్ డ్రింక్, 3వ కాదు 5వ అదే డ్రింక్స్. మొదటి డ్రింక్ నుంచి దూరంగా ఉండాలి. కాకపోతే ఏంటంటే ఫిజికల్ ఎనర్జీ మైండ్ కాకపోతే ఏంటంటే నా ఆధ్యాత్మిక రుగ్మత. So సో ఏమన్నారంటే ఏంటి మొదటి మీటింగ్ తర్వాత కొంతమంది నన్ను బీచ్కి తీసుకెళ్ళారు. తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడారు. అయితే చాలా ప్రేమగా ఉంది. ఇంకా వేరే పదార్థాలు చాలా అందుతో పాటు దానిలో ఎనిమిది నాకేసాను చెప్పారు. ఏ పరిస్థితి ఉన్నా నా జీవితంలో తాగుడికి తీసుకెళ్లే పరిస్థితి, ఆ పరిస్థితి నుంచి ఇంట్లో నేను నిర్మించాను. అంటే పాటు నేను 3వ రోజు ఆల్మోస్ట్ తాగండి. తర్వాత మళ్ళీ మీటింగ్కి వెళ్ళాను. బిగ్ బుక్ ఇచ్చారు. బైబిల్ స్టడీకి వెళ్ళకుండా ఉండేలాగా కనిపిస్తుంది. బిగ్ బుక్స్ చేతిలో పెట్టుకుంటే వెళ్దాం ఆ రోజు నుంచి. బిగ్ బుక్ వస్తుంది చూపించాను. కాకపోతే నాకు ఇచ్చిన అదే నేను ఈ పుస్తకంలో చూసుకుంటే అప్పుడు నీకు ఏదన్నా కాన్సెంట్రేట్ అని చెప్పాడు. సో ఇంటికి వెళ్ళా. ఇంకా నిద్ర పట్టట్లేదు ఆ రోజులు. వాళ్ళు ఒకటే చెప్పారు, ఇది లాస్ట్ టైంలో నువ్వు విత్డ్రా అవ్వాలి, 2 రోజులు ఇంకా 2 రోజులు. మళ్ళీ నీ జీవితంలో ఆల్కహాల్ నుంచి విత్డ్రా అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. పద్ధతి చదవటం మొదలుపెట్టాను అమ్మని గురించి. డాక్టర్ గారు అభిప్రాయం సైట్ అంటే ఏంటంటే ఆ తేలిక, ఆ కంఫర్ట్ వస్తుందని రాస్తాడు దాంట్లో. ఒక 4 డీటెయిల్స్ ఆగారు. అయితే ఎవ్వరు దాని విన్న జీవితంలో తాగు గురించి అలా చెప్పలేదు ఈ పుస్తకంలో చెప్పింది. సో ఏంటంటే ఏ చదువుతుంది మనకి ఇల్లు కాక పెద్దగా అనిపిస్తుంది. కాకపోతే ఇల్లు కొద్దీ నన్ను డిస్కరేజ్ చేసే పదాలు చాలా ఉన్నాయి. నన్ను నేను ఎప్పుడు డిస్కరేజ్ చేయదు. సో ఇది చాలా వండర్ఫుల్ అనిపించింది. ప్లీజ్ గో హెడ్ దిస్.
So I'm scared. I realize that I've almost gone and drank. I'm reading this book. We get to We Agnostics, the fourth chapter. And at the end, there's a story. I'm not understanding the book very much, but at the end, there's a story, and I understood the story. This guy had had some people come and talk to him about Alcoholics Anonymous. And when he'd asked him what the solution was, they said God, and he said, "Get out of my room." I don't. I grew up in a religious household. I know about those people. Get out. And so they left. And he's sitting there in his hospital room. They've told him that there are people worse than him that are on the streets of New York walking free tonight. And he's thinking about it. He starts to get more and more depressed. And he goes, could everyone that I've ever known that was religious have been wrong? And then the next thought that comes to him is, who are you to say that there is no God? And this man gets down on his knees and he says a prayer and he has this big experience. I understood the story. So I did what the guy did. I got down on my knees and I said my prayer. And my prayer was this: I don't know from Jesus or Buddha. I don't know the Talmud, the Torah, the Upanishads. Just get me the top. I said, I'll do whatever these dried up old geeks say to do. Just please help me not to drink. I didn't have any big white light experience, but I haven't drank. I did not drink that night. And I went down to the clubhouse the next day and I got a sponsor. And we started doing AA. And a lot of people pretend that AA is difficult. AA was made for alcoholics. We're about this deep, you know. That prayer that I said was a perfect third step prayer. Anyway, I start working with my sponsor. I wrote my first inventory when I had about 2.5 weeks sober. What needs to be on that first inventory is the most important, the things that go around and around and around and around in your head. Um, People act like that's difficult. All we're asking any alcoholic woman or man to do is to go home tonight and write a list of who you hate. You do this every night anyway. You just do it without a keyboard or a pencil. My sponsor told me to make a list of who I'd stolen from, the sexual things that I was embarrassed about. He said, "It's AA, kid. We're not. It's no big deal." Um, he told me to write down, where it was that I'd lived and the people that I'd harmed, where I was living, where I'd went to school, those things, where I'd worked. It didn't take me that long. It's not an encyclopedia. It's the greatest hits. It's the things that when you put your head down on the pillow at night, they go around and around in your mind. I got together with him 2 days later and I read it to him. We said some prayers and I went out to start making amends. I'm 28 days sober and I'm a fully vested member of AA. On the 29th day, a man asked me to sponsor him. I called my sponsor up and I said,
what do I say? And he said, Jay, you say yes. I said, really? He said, Jay, if they're sick enough to ask you for help, you can't hurt them. Please. పుస్తకం పెద్ద అర్థం కావట్లేదు. అయితే లాస్ట్ లో స్టోరీ ఉంది చెప్తారు తాగుడు గురించి అంటే దేవుడి గురించి మాట్లాడితే గౌడీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను కూడా అలాంటి కుటుంబంలోనే తిరిగాను, మొత్తానికి సంబంధించిన కుటుంబంలో. నేను ఎలాంటి వాళ్ళని అర్థం చేసుకోగలుగుతుంటే నేను అలాగే ఉండే. అయితే హాస్పిటల్కి వెళ్ళొచ్చి వాళ్ళు కూడా చెప్పారు ఏంటంటే ఎందుకంటే జ్వరం రాలేదు, జోలి ఫ్రీగా న్యూయార్క్ లో నడుస్తున్నది, మంచిగా పూర్తిగా నమ్మవుతుంది. నాలుగు చూస్తాం మొదలు పెట్టి హాస్పిటల్ ఇంకా ఇంకా డిప్రెస్ అయిపోయాయి. అయితే సాలిడ్స్ వచ్చిందండి. ఇంతమంది మతోచారులు దేవుని నమ్మేవాళ్ళు చెప్పే అబద్ధం అంటావా? నిజాముడే చెప్పడానికి అది అబద్ధం. ఒక్కసారిగా చాలా మందికి వెళ్ళి ప్రేయర్ చేశాడు. దాని తర్వాత పెద్ద ఆయనకు అనుభవం ఉంది. ఆ రోజు రాత్రి నేను కూడా అలాంటి ప్రేయర్ చేశాడు. అరే బాబు ఈ జీవిస్ తెలియదు, బిడ్డ తెలియదు, నాకు ఇతర తెలియదు, ఇతర తెలియదు, ఏముంటుంది. నన్ను మటుకు దీని నుంచి బయటపడేసి ఎంతే కనుక వాళ్ళు చెప్పింది చేస్తాను. నేను కాకుండా నాకు తెలుస్తుంది. వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్తాను 20 ట్రావెల్స్ నాకేమి దింబాబులో పెద్ద పెద్ద లైఫ్ అయితే రాలేదు. గత 6 నుంచి 20 కావాలి. మీటింగ్కి వెళ్ళి క్లబ్ హౌస్ లో రెస్పాన్స్ అని తీసుకుని ఏ కార్యక్రమం మొదటిసారి ఇన్వెంటరీ వచ్చినప్పుడు 2.5 స్టూడెంట్స్. సో మొదటి ఇన్వెంటరీలో ఏ ఏ విషయాలు ధరలో ఎప్పుడు ఎలా 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 తెలియపోయించారో అవి రాశారు. ఏంటంటే ఎవరిని అయితే నువ్వు పోషిస్తావో వాళ్ళ పేర్లు ఎన్ని రాశారు. ఆ రోజుల్లో కీబోర్డ్లు ఏం లేవు, పెన్సిల్తో రాయాలి. ఇంకా దాని తర్వాత ఎవరి దగ్గర దొంగతనం చేసినా శక్తులు ఏదైతే సిగ్గుపడతాయో అవి కూడా ఉన్నాయి. ఏం కంగారు పడదు, ఇది ఇంకంటే ఘోరంగా శక్తులు ఇది చేస్తుంటాడు అని చెప్తాడు. సో నచ్చ అంతా రాసి ఆచారం చెప్పాడు. నేను ఎప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళాను, ఇవన్నీ రైతులను అనేది చైతులో తెలియదు. సో ఇవన్నీ గ్రేటెస్ట్ ఇచ్చాడు. ఈ రోజులు రాస్తాను చదివాను. కొన్ని ప్రేయర్లు చేసేట ఆయన అన్నింటికి పంపించాడు. 28 రోజుల్లో సోదరు 29 రోజులు ఒకళ్ళు నన్ను స్పాన్సర్ చేయండి. నా స్పాన్సర్ నాకే సరిగ్గా లేదు, నేను ఏం చేస్తానంటారు బాబు, ఆడికి నీకంతా చాలా సిగ్గా ఉన్నాడు, నువ్వు ఆల్రెడీ చాలా జబ్బుతో వచ్చాడు, నువ్వు ఇంకా ఆడికి ఇంకా ఏం మనసు చేయలేదు, కంగారు పడుతుంది, తీసుకోవాలి అని చెప్తుంది. So I started sponsoring people, and I've been sponsoring people for 20 or for 47 years now. That number just doesn't even make sense to me. I've been an active and involved member of Alcoholics Anonymous. I've gotten to do all kinds of wonderful things.
Um, I've had families, I've had divorces, I've built businesses, I've lost businesses, but through all of it, I've always been a participating member of Alcoholics Anonymous. I've always had a sponsor. I've always sponsored people. I've always had home groups, and my life is really magical. Um, the ninth step is the thing that's most important. The ninth step is where we separate ourselves spiritually from the way that we had been living. I'll give you an example. When I was 6 months sober, I went to my grandmother Alice and I brought her some money. I'd stolen from her quite a bit of money, and I'd worked for a restaurant. And I I said, "Here's some of the money I owe you, and I'll be coming back to it and bringing you more." And she said, I said, "God and AA are helping me stay sober." And she said, "What did you say?" As she picked the money up and put it in her purse. And she said, "What did you say?" And I said, "Well, God and AA are helping me to stay sober." And then she started heading for the door. And I said, "Where are you going?" And she said, "Well, when she said 5 or 6 years ago, you told me that you didn't believe in God anymore. And I went down and put your name on a list at the church, and me and the girls have been praying for you. And I'm going to go back and tell them that my grandson has been restored." Spiritual terrorism worked really well. And the thing is that what we have is we have a spiritual solution to this alcoholism thing. And this spiritual solution comes from acknowledging that there is some power greater than ourselves, putting ourselves in the position to help others by working the steps, by paying back the money, by looking the people in the eye whose trust I had violated, and saying, "I did that. You weren't crazy. And I'm sorry, and what can I do to make it right?" Going to the employers I had and telling them that I took money from them and paying them back. Um, uh, and through all of that, uh, being a regular attendee at meetings like this and putting myself in the position where when I see somebody that I haven't been to a meeting with before, what I'm doing is I'm talking to them. I'm not talking to my friends. I walk up and say, "Hi, how are you? I haven't had the privilege of being at a meeting with you before." And then listening, asking people, "How may I help?" Um, Asking the power to direct my thinking on how I may help. Might I do? All this kind of wonderful stuff. Um, and then the most powerful prayer I know is send me a drunk. Send me somebody that's suffering. That when I go to the meeting, what I'm doing is I'm looking for someone that looks the way I used to feel. Now I got a couple more fun stories for you, but I want to show you something that I think is really quite remarkable because the power shows off in all kinds of strange ways. And I had no idea that I would be with you in India today. None. It was not what I thought was going to be happening. And yet yesterday I finished up my meditation area here at my house. And I'm just going to show you what can happen. That here I am, I'm speaking to you in India. And yesterday, who shows up at my house but Lord Nandi? And
I just got that delivered yesterday, and here is the area that I meditate on a regular basis. Now, I think that's pretty funny that I would be uh, hanging out, meditating this morning, and then I'm with you later in the day. It's just ridiculous. I mean, who makes this stuff up? It's it's it can be a magical world that we live in when we actually do Alcoholics Anonymous. And that doesn't mean that we don't have problems. You know, I tried to tell you that I've had every problem in the 47 years that I've been sober, except for the death of a child. I've had, a beautiful wife uh, die in my arms. I've had all kinds of seemingly good things and seemingly bad things happen. But the thing is that I've always been engaged in Alcoholics Anonymous, and there is no reason for me to drink. There is no reason for me to use. I mentioned when we started out, or well, I'll stop here and then there'll be one more thing and we'll do the questions after that. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే అమెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాను. అమెండ్స్ ద్వారా రకరకాల బెనిఫిట్స్ రకరకాల రోజు బయట కలిసాక మీ పేరు ఖర్చులో ఇస్తాను. అదేంటి నేను ఖర్చుకు పోయాను కదా అంటే నువ్వు మారే ఉన్నట్టు అర్థమైంది. సో ఇలాగా చికిత్సలు ఎన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ ఈరోజు నా ఉద్యోగి చేస్తున్నాను. ఈరోజు నాకు ఒక డెలివరీ వచ్చింది. ఒక నంది వచ్చింది ఒక డెలివరీ. అదే చూపిస్తాను మనగాన్ డెలివరీ ఉంటుంది. మీతో ఇండియాలో మాట్లాడుతున్నాను. ఇలాంటి విచిత్రాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Please mind the time. We are already 10 minutes. You ready for me? Yeah, go ahead. Okay, thank you. So I mentioned that I'm a historian, and I mentioned that I've been active in working at making Bill Wilson's writings available, his letters, Lois's letters available. I give lecture. I've been all over the world giving lectures on Bill, and then recently, what happened was I was uh, down in Texas giving a talk, and we'd heard. So there's this thing about the spiritual life is that it's something that we grow along, that we try, that we do different things, that we, I've done lots and lots of different practices, and I'm sure that I will because I'm going to be around a long time because I'm sober. Anyway, we'd heard that Bill Wilson at the end of his life had learned transcendental meditation. But it had only been a rumor. We didn't have any documentation. We didn't have anybody that said that they'd meditated with him or anything else. I'm down giving a history talk in Brownwood, Texas. And a man comes up to me afterwards and he said, my dad taught Bill W. transcendental meditation. What? And then he said, would you like to meet my father? And so I actually was able to go to Connecticut and meet this man who gave Bill his mantra. And he told me the story.
And I made a documentary film about that. And and we actually were able to find in the archive a a little piece where from Lois's guest book in the last year of Bill's life, where it says mantra meditation group where they came to the house. And so we also see now that Bill had a spiritual connection at the end of his life to India, which I just a guess. So I'm just delighted to be with you, and I've had a lot of experiences and insights and worked the steps lots of times and done lots of things. So if there's anything that I can do to be helpful as far as answering any questions or the like, I'd love to. But just please remember that there's no reason for any of us to take the first drink, and that we can access a power, doesn't matter what you call it, to come and be with us in that moment so that we can get through it and go on and hopefully help another person. So thank you so very much for allowing me to be with you this morning. And so we try to go on. ట్రై చేశారు ఈ 47 ఏళ్ళ ఆధ్యాత్మిక కార్యాచరణ చాలా మందిని స్పాన్సర్ చేశారు ఇప్పుడు కాకపోతే నేను ఒక మనిషిని కలిసాను. ఆయన చెప్పారు కదా ఆయన హిస్టారియన్ ఇదే చరిత్ర రాశారు. మనిషిని కలిసినప్పుడు ఆయన నాకు చెప్పాడు, మీకు తెలుసా మా నాన్నగారు బిల్డబ్ల్యూకి ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్ అంటారంటే ఇండియా నుంచే వెళ్ళింది యాక్చువల్లీ అమెరికా. అదొక రకమైన మెడిటేషన్, అది నేర్పించారు, మంత్రం ఇచ్చారు. ఏంటి ఇది ఎక్కడా లేదు చరిత్ర పుస్తకాల్లో, ఎందుకంటే ఆర్కైవ్స్ కూడా చూసాను, ఎక్కడా లేదు. వెళ్ళి కలిసి ఒక డాక్యుమెంటరీ కూడా చేస్తాను, నిజంగానే ఇచ్చాడు. లాస్ట్ సంవత్సరంలో లూయిస్ రాశాడు, 70 లూయిస్ రాసిన దాంట్లో ఉంది, మా ఇంటికి మంత్రం మెడిటేషన్ చేయించే వాళ్ళు వచ్చారు. ఓహో, ఏంటంటే బిల్లు బతికిన లాస్ట్ సంవత్సరంలో ఆయన కనెక్షన్ ఇండియాతో ఉంది. అది అది చూసారు, ఆశ్చర్యం అని చెప్తుంది. చెప్తూ అయితే చెప్తారు, మీరు ఎప్పుడూ కూడా మొదటి శిక్ష తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, తీసుకోకండి. ఎందుకంటే ఏదో ఒక శక్తి ఉంది, ఆ శక్తిని పట్టుకోండి. నేను చెప్తాను, ఆ శక్తికి యాక్సెస్ దొరుకుతుంది. ఆ యాక్సెస్ పెట్టుకుని ఆ శక్తితో ద్వారా మనం ఆ మొదటి డ్రింక్కి దూరంగా ఉంది. I think time is up, Jay. But probably we can take 1-2 questions. Snohit, are you okay with that? Yes or no? Okay, see, the translator I have to drop because I have other commitments. So, Snohit, please do the Q&A and stop the recording. And please also end the meeting. Sure. Okay. Thank you, Jay, for everything. You're welcome. Hi, Jay. I'm Sneh Alcoholic. I will act as translator for today's Q&A session. So let me translate same in our local language. అండ్ నా పేరు స్నేహిత్, నేను ఒక తాగుబోతుని. ఇవాళ ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలకు నేను అనువాదకంగా వ్యవహరిస్తున్నాను. సో మెంబర్స్లో ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే రేజ్ అండ్ ఫీచర్ ద్వారా కావచ్చు అన్మ్యూట్ చేసుకుని అడగచ్చండి. మనకు టైం కూడా కొంచెం ఎక్కువ సమయం గడిచింది కాబట్టి తక్కువ ప్రశ్నలు తీసుకోగలమండి, ఓ 2 వాళ్ళు. నా పేరు రాజు అండి, నేను త్రాగుబోతుని. హలో, వినపడుతుందండి? ఆడియో వినబడుతుంది రాజు గారు, అడగండి. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఈ మనకి తాగుబోతులకే తాగాలనే బలమైన అబ్సెషన్ కోరిక ఎట్లా ఎందుకు వస్తుందండి? అదొకటి.
ఎందుకంటే నార్మల్ పీపుల్ అసలు అది కోరిక ఉండదు. సోషల్ డ్రింకర్స్ లో వాళ్ళు లైట్ గా ఉంటది. కానీ ఆల్కహాలిక్స్ మన తాగుబోతుల్లో వాటికి ఆ బలమైన కోరిక. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మొన్న రీసెంట్ గా తాగితే మళ్ళీ మా భార్య పిల్లలు వెళ్ళిపోతా అని చెప్పారు. అయినా కూడా నేను బై మిస్టేక్ లో తాగా, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. అసలు ఈ బలమైన కోరిక కారణం ఏంటి? అయితే ఇక్కడ మన బిగ్ బుక్ లో ఏం చెప్పారంటే ఆ ఏ ఒక్కరూ కూడా నిజంగా తాగడం ఆపివేయాలని కోరుకోరు. ఎందుకు కోరుకోరు అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ కోరిక ఉంది, ఆ బలమైన కోరిక, తాగాలనే కోరిక, బలమైన కోరిక ఆల్రెడీ ఉంది వాళ్ళలో. ఒకవేళ గణనీయ కాలం పాటు తాగడం ఆపివేసినా గానీ మనం తాగుబోతులు కావడానికి అవకాశం ఉంది. అయితే కనీసం ఒక్కరు కూడా వారిలో చోటు చేసుకున్న విచిత్రమైన మెలిపడి ఉన్న మానసిక స్థితి వలన గెలుపు సాధించదు. ఈ మానసిక స్థితి అంటే ఏంటంటే మనలో ఉన్న అబ్సెషన్, ఆ బలమైన కోరిక రాజు గారు, తాగాలని. మీ ప్రశ్న అడగండి, మీరు చదువుతున్నారు. ప్రశ్న అదే ప్రశ్న అదే అండి, ఫస్ట్ అడిగాను. ఓకే, నేను తాగుబోతుల్లోనే తాగాలనే ఆ బలమైన కోరిక, అబ్సెషన్ అది ఎందుకు వస్తుంది అని. అడుగుతానండి. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫ్రమ్ Raj Jay. Yes. Why does we alcoholics have this strong urge to drink? Why it is not present in a social drinker or a normal drinker? So that was his question. Recently, uh, he has someone in his home leave the home because of this drinking. Mm-hmm. So that was his question. Yes. So the thing is that this problem is as old as humans. The reason that the way that we describe it in Alcoholics Anonymous is that it's an allergy, that our body, when we put it in, is different than other people's. Why? Who knows? Who knows? But it's not something that we make a decision about, that we're going to be this way when we come into this incarnation. But yet we do. We have, those of us who have it have it. So it's just like, if you're a person who can't eat peanuts, you don't eat peanuts. But for some reason, when you eat peanuts, it doesn't make your mind want more peanuts the way that we do with alcohol. So it's a physical allergy, is the only way that I know to describe it in terms, at least that's what makes sense to me. థ్యాంక్స్ జే. జయ గారు ఆన్సర్ చేస్తూ, ఈ సమస్య ఏదైతే ఉందో ఇది మానవుడు పుట్టినప్పటి నుంచి ఉన్న సమస్యనే అండి. అండ్ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్లో దీన్ని ఒక ఎలర్జీ, శారీరకమైన ఎలర్జీగా చెప్తారు. అండ్ మనం ఎప్పుడైతే ఆల్కహాల్ అనేది మన శరీరంలో పెడతామో మనం దాన్ని డిఫరెంట్గా ప్రాసెస్ చేస్తాం నార్మల్ పీపుల్ కంటే. అండ్ రీజన్ ఎవరికి తెలియదు ఎందుకు అలా అవుతుందని. వారు ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటూ, ఒకవేళ వేరుశనక్కాయలు కనుక తింటే మీకు ఒకవేళ ఎలర్జీ ఉంటే మీరు తినరు. కాకపోతే అది మీరు ఇంకా ఎక్కువ వేరుశనక్కాయలు తినమని చెప్పదు, కానీ మనకున్న రోగం, జబ్బు అలా చెప్తుంది అని చెప్పేసి వారు ఇది ఒక శారీరకమైన ఎలర్జీ ఉంటుంది, సో అందువల్ల మనం అలా రియాక్ట్ అవుతామని చెప్పారు. సో ఇంకా ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? Also, the section in the big book, the doctor's opinion, describes it in a way that has made sense to many of us for a very long time. అలాగే డాక్టర్ గారి అభిప్రాయంలో కూడా మీరు చదివితే దాంట్లో కూడా మంచి వివరణ ఉందని చెప్తున్నారు రాజు గారు. ఇంకా ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? I think that's it, Jay. Let me stop. Beautiful. Well, thank you so very much.